in this part we will solve some problems about multiple angles. This is helpful for board exam and also Diploma State Council board exam. Okay, so let us solve the problems. Okay, এই পর্বে আমরা কিছু সমস্যার সমাধান করব যেগুলো হচ্ছে গণিতক কোন চ্যাপ্টারের সঙ্গে যুক্ত। তো সেই প্রবলেমগুলো আমরা কিছু কিছু প্রবলেম যেগুলো পরীক্ষায় এসছে তোমাদের বোর্ডে এবং এছাড়া ডিপ্লোমা স্টুডেন্টদের জন্য স্টেট কাউন্সিলের এক্সামে এসছে, তো সেই জায়গাগুলো আমরা সলভ করার চেষ্টা করি। ওকে, তো ফার্স্ট প্রবলেম ইজ দ্যাট if alpha and beta be positive acute angles. Acute angles means the angle lies between 0 to 90 degree. বাংলায় এটাকে বলা হয় সূক্ষ্ম কোণ। And given that cos 2 alpha equals to 3 cos 2 beta minus 1 by 3 minus cos 2 beta. Now we have to show that tan alpha equals to root 2 tan beta. Tan alpha equals to আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে tan alpha equals to root 2 tan beta. In the previous part we have already discussed about all the formulas on compound angles. Okay, তো কি কি ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলাগুলো আমি এখানে ইলাবোরেটলি ডিসকাস করব না, কিন্তু কোন ফর্মুলাটা ব্যবহার করব ইউজ করব সেটা প্রবলেমের দিকে চোখ রেখেই আমরা সেট করব। তো আমাদেরকে কি করেছে cos 2 alpha equals to 3 cos 2 beta minus 1 by 3 minus cos 2 beta, কিন্তু আমাকে প্রমাণ করতে বলেছে কি tan alpha equals to root 2 tan beta। তো আমরা এর আগেই যে ফর্মুলাগুলো শিখেছি, ধরো এখানে কোসাইন অফ 2 বিটা বা কোসাইন অফ 2a আমরা শিখেছি cos স্কয়ার a minus sin স্কয়ার a, এটা একটা ফর্মুলা, অথবা 2 cos স্কয়ার a minus 1 অথবা 2 sin স্কয়ার a minus 1 or 1 minus tan স্কয়ার alpha by 1 plus tan স্কয়ার a by 1 plus tan স্কয়ার a। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোন ফর্মুলাটা ইউজ করব, যেহেতু আমাদেরকে দেখাতে হবে tan alpha equal to root 2 tan beta, তার মানে সমস্ত এক্সপ্রেশনটাকে আমাকে tan এ কনভার্ট করতে হবে। তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটাকে যদি ব্যবহার করি তাহলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সলিউশনের দিকে রিচ করব। ওকে, তো আমরা বসিয়ে দিই, জাস্ট রিপ্লেস করি cos 2 alpha equals to, we can write down 1 minus tan square alpha by 1 plus tan square alpha, and 3 cos 2 beta এটাকে আমরা লিখতে পারি 1 minus tan square beta by 1 plus tan square beta minus 1, একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে দিই, then 3 minus cos 2 beta এখানেও আমরা 1 minus tan square beta by 1 plus tan square beta। ওকে, তো এবার সিম্পলিফাই করব 1 minus tan square alpha by 1 plus tan square alpha equals to 3 minus 3 tan square beta minus 1 minus tan square beta divided by 1 plus tan square beta total division by 3 plus 3 tan square beta minus 1 plus tan square beta by 1 plus tan square beta। কি করলাম আমরা 1 plus tan square beta টাকে এলসিএম ধরে আমরা ক্যালকুলেট করলাম। তাহলে দেখো উপরের পার্টটা হচ্ছে 3 into 1 that is 3 minus 3 tan square beta minus of 1 minus of tan square beta, 1 এর সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করবে, সেটাই লেখা হয়েছে এখানে। দেখো 3 into 1 plus tan square beta that is 3 plus 3 tan square beta minus 1 plus tan square beta। ওকে, তো এখানে ইকুয়াল টু আমরা যদি লিখি তাহলে এই 1 plus tan square beta 1 plus tan square beta এটাকে আমরা ক্যান্সেল করে দিতে পারি। ওকে, so 3 minus 1 that is minus 4 tan square beta। ওকে, so 4 common 3 minus 1 that is 4
minus 3 tan square beta minus tan square beta, that is minus 4 tan square beta. So 1 minus 4 into 1 minus tan square beta. Okay, and 3 minus 1, that is 2, and 3 tan square beta plus tan square beta, 3 minus 3, sorry, that gives 3 minus 1, that is 2, minus 4 tan square beta, এখানে 3 minus 1, that is 2, plus 4 tan square beta, right? So 1 minus tan square alpha by 1 plus tan square alpha equals to, এখান থেকে 2 কমন নিলে 1 minus 2 tan square beta by 1, 2 into 1 plus 2 tan square beta, 2 cancelled. Okay, এবার আমি একটুখানি যদি উল্টে দিই, রেসিপ্রোকাল করে দিই বোথ সাইড, 1 plus tan square alpha by 1 minus tan square alpha equals to 1 plus 2 tan square beta by 1 minus 2 tan square beta. এরপরে আমরা যদি কম্পোনেন্ট ও ডিভিডেন্ড করি, দ্যাট মিন্স আমরা যোগ ভাগ প্রক্রিয়া করি, তাহলে 1 plus tan square alpha ভাগ যোগ প্রক্রিয়া করছি, মাইনাস 1 minus tan square alpha 1 plus tan square alpha plus 1 minus tan square alpha equals to 1 plus 2 tan square beta minus 1 minus 2 tan square beta by 1 plus 2 tan square beta plus 1 minus 2 tan square beta. ওকে, তো আমি নেক্সট স্টেপটা করব, আমি ব্র্যাকেট গুলো তুলে দেব। জাস্ট এটাকে যদি ব্র্যাকেট তুলে দিই, এই পর্যন্ত তোমরা অলরেডি কপি করে নিয়েছো এবং বুঝতে পেরেছো আশা করি। তো আমি ব্র্যাকেট গুলো ইরেজ করে দিচ্ছি। So this is minus 1, this is plus 1. মাইনাসটা মাল্টিপ্লাই হলে প্লাস। ওকে, তো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি, 1 1 ক্যান্সেল, 2 tan স্কয়ার আলফা, এখানে tan স্কয়ার আলফা tan স্কয়ার মাইনাস tan স্কয়ার ক্যান্সেল, 1 minus 1 ক্যান্সেল by 2 equals to 1 1 ক্যান্সেল, 4 tan স্কয়ার বিটা, 2 tan স্কয়ার বিটা 2 tan স্কয়ার বিটা ক্যান্সেল by 2. এখান থেকে জাস্ট সিম্পলি 2 to cancel 2, so tan square alpha equals to 2 tan beta, 2 tan square beta, then tan alpha equals to root 2 tan beta. Okay, so this is our required result. এটা প্লাস মাইনাস root 2 হতো, কিন্তু কেন প্লাস root 2 নিলাম, কারণ আলফা এবং বিটা বোথ আর acute angle, they always give the positive value, কখনো নেগেটিভ হতে পারে না tan আলফার মান বা tan বিটার মান, যেহেতু আলফা এবং বিটা acute angle বা সূক্ষ্মকোণ দেওয়া আছে। ক্লিয়ার? তো we have done the first problem. I think it is clear to you. Okay, you have already copied. আমি erase করে দিই problem number 1. তো next problem number 2. Problem number 2, if tan of alpha minus beta is given to you, tan of alpha minus beta equals to sin 2 beta by 5 minus cos 2 beta. Now find the value of tan alpha is to tan beta. Tan alpha এবং tan beta এর অনুপাত কত সেটা বার করতে হবে। ক্লিয়ার?
তো এখানে যেহেতু আলফা এবং বিটায় কনভার্ট করতে বলেছে, tan আলফা এবং tan বিটা, অফকোর্স আমি sin টু বিটা এবং cos টু বিটার যে ফর্মুলাটা সেটা অবশ্যই আমরা আলফা tan এর রেসপেক্টে এক্সপ্রেস করব। তো আমরা cos 2 এ যেমন tan দিয়ে এক্সপ্রেস করেছি, সেরকম sin 2 এ সমান আমরা কি জানি 2 sin a cos a, এটা একটা ফর্মুলা। একই রকম ভাবে এটাকে যদি আমরা tan এ এক্সপ্রেস করি, আমরা আগের ক্লাসে এটা ডিসকাস করেছি ক্লিয়ারলি, 2 tan a by 1 plus tan square ফর্মুলা। ওকে, তো আমরা সেইগুলোই বসাবো। তো tan of alpha minus beta কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলা থেকে tan alpha minus tan beta by 1 plus tan alpha into tan beta. Okay. So sin 2 beta in terms of tan যদি আমি এক্সপ্রেস করি, sin 2 beta equals to 2 tan beta by 1 plus tan square beta. And 5, what about cos 2 beta? 5 minus cos 2 beta, cos 2 beta হচ্ছে 1 minus tan square beta by 1 plus tan square beta. Now we simplify it. Tan alpha minus tan beta by 1 plus tan alpha into tan beta equals to 2 tan beta by 5 into 1 plus tan square beta minus 1 minus tan square beta. Okay, so this is 1 plus tan square beta এখানে by 2 tan beta by 1 plus tan square beta. স্ল্যাশ দিয়েছি মানে ডিভিশন আছে, তাহলে 1 plus tan square beta 1 plus tan square beta cancelled. Okay, so next tan alpha minus tan beta by 1 plus tan alpha into tan beta equals to 2 tan beta 5 minus 1, that is 4, 5 tan square beta minus minus plus tan square beta, that is 6 tan square beta, right? So 2 to cancel, আমরা পেলাম tan beta equals by 2 plus 3 tan beta. Okay, now আমরা cross multiply করি, tan alpha minus tan beta into 2 into 3 2 plus 3 tan beta into 2 plus 3 tan beta equals to tan beta into 1 plus tan alpha tan beta. Just cross multiply, মানে কোনাকুনি গুণ করে দিয়েছি। ওকে, তো এবার সিম্পলিফাই করি, 2 tan alpha minus 2 tan beta plus 3 tan alpha tan beta minus 3 tan square beta equals to tan beta plus tan alpha into tan square beta, right? Clear? 2 plus 3 tan square beta, sorry, this is 3 tan square beta, then 3 tan square beta. Okay, একটু এখানে জাস্ট সিলি মিস্টেক হয়েছে, ঠিক করে দিচ্ছি, 3 tan square beta, তাহলে tan alpha 2 tan alpha 2 tan beta plus 3 tan alpha tan square beta and minus 3 tan cube beta. Okay, next 2 tan alpha, এই tan beta টা যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসি, আর minus 2 tan beta, that is minus 3 tan beta. Okay, আর 3 tan alpha
tan স্কয়ার বিটা, আর এই tan আলফা tan স্কয়ার বিটা যদি লেফট সাইডে নিয়ে চলে আসি তাহলে মাইনাস tan আলফা tan স্কয়ার বিটা প্লাস 3 tan আলফা tan স্কয়ার বিটা, সেখান থেকে আমরা পাবো 2 tan আলফা মাইনাস ইনটু tan স্কয়ার বিটা মাইনাস 3 tan কিউব বিটা ইকুয়ালস টু 0, রাইট? তো এখান থেকে আমি একটা পার্ট 2 tan আলফা মাইনাস 3 tan বিটা, এটাকে একটা ক্লাব করে নিই, প্লাস এখান থেকে এটা হচ্ছে tan স্কয়ার বিটা, সো tan স্কয়ার বিটা যদি কমন নিই tan স্কয়ার বিটা ইকুয়ালস টু 2 tan আলফা মাইনাস 3 tan বিটা ইকুয়ালস টু 0। সো এই পার্টটা টোটালটা কমন পার্ট, তাহলে আমরা ক্লিয়ারলি লিখতে পারি 1 প্লাস tan স্কয়ার বিটা ইনটু 2 tan আলফা minus 3 tan beta, okay, equals to 0. So of course 1 plus tan square beta is not equal to 0, okay, so 1 plus tan square beta is not equal to 0, so we will get 2 tan alpha minus 3 tan beta equals to 0, since 1 plus tan square beta, that means sec square beta equals to not equals to 0. So that gives 2 tan alpha equals to 3 tan beta. Then tan alpha by tan beta, this implies tan alpha by tan beta equals to 3 by 2. Then their ratio is tan alpha to tan beta equals to 3:2. That is our required answer. Okay, that question দেওয়া ছিল, find the value of tan alpha is to tan beta. Okay, so we have done, কিছু সিলি মিস্টেক হয়েছিল tan স্কয়ারটা, সেগুলো আমরা ঠিক করে নিয়েছি। আই থিংক তোমরা সকলে কপি করে নিয়েছো। ওকে, নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 3. Problem number 1, problem number 2 has already been solved. Problem number 3. Problem number 3, find the value of 1 by sine 10 degree minus root 3 by cosine 10 degree. Okay, so the LCM is sine 10 degree into cosine 10 degree, so cosine 10 degree minus root 3 into sine 10 degree, just clear. So 2 into half cosine 10 degree minus root 3 by 2 into sine 10 degree by sine 10 degree into cosine 10 degree. This clear to you? Just দেখো আমি একটা 2 অ্যাডজাস্ট করেছি, 2 into half that is cos 10 degree minus root 3 by 2 into 2 that is root 3 sine degree. As it is থাকে just 2টা অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে। So 2 half হচ্ছে কত ডিগ্রি, sin 30 ডিগ্রি মান হচ্ছে half, sin 30 ডিগ্রি into cos 10 degree minus cos 30 degree into sin 10 degree by sin 10 degree into cosine 10 degree. Okay, so this is 2 sin 30 minus 10 sin a minus b. According to the compound angle, sin a minus b equal to sin a cos b minus cos a sin b by sin 10 degree into cosine 10 degree. So we can write down here also sin 20 degree by sin 10 degree into cosine 10 degree. Then 2 into sin 20 টাকে আমরা লিখতে পারি কি sin 2
2 into 10 degree by sin 10 degree into cosine 10 degree. So sin 2 এর ফর্মুলা কি 2 sin a cos a, এখানে a equals to 10 ডিগ্রি, তাহলে 2 এটাকে 2 sin 10 ডিগ্রি into cosine 10 degree by 2 sin 10 degree into cosine 10 degree. So sin 10 degree, cosine 10 degree are cancelled, so we will get 4. That is the value of this expression. This is most important problem. বিভিন্ন পরীক্ষায় এই প্রবলেমটা কিন্তু অ্যাপিয়ার করে। Okay, clear? So problem number 3, the answer is 4. We have already solved. Next, problem number 4. Problem number 4. Given that if n tan alpha equals to n plus 1 into tan beta. Now, then show that tan alpha minus beta equals to, we have to prove that sin 2 beta by 2n plus 1 minus cos 2 beta. এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে। tan alpha minus beta equals to sin 2 beta by 1 by 2n plus 1 minus cos 2 beta. By using this result, n tan alpha equal to n plus 1. Okay, so tan alpha minus beta আমরা কি জানি? Tan alpha minus tan beta according to the compound angle. Okay, 1 plus tan alpha into tan beta. এবার আমি দেখব প্রমাণের দিকে দেখব। প্রমাণটা প্রুফটা কি করতে দিয়েছি? প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশন আছে বিটাতে, তাহলে আমি আলফাটাকে বিটাতে কনভার্ট করব বাই দ্য গিভেন রিলেশন। তো দেখো tan alpha সমান কি n plus 1 by n into tan beta minus tan beta by 1 plus n plus 1 by n into tan beta into tan beta. কেন? why? since যেহেতু n tan alpha equals to n plus 1 tan beta, then tan alpha equals to n plus 1 by n tan beta. এখন প্রশ্ন হচ্ছে আলফার জায়গায় tan beta বসাবো কেন? তার কারণ আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে এক্সপ্রেশন সবকিছু কিন্তু বিটা ডিপেন্ডেন্ট আছে, সেই জন্য আমি ফার্স্ট ভেরিয়েবলটাকে বিটায় কনভার্ট করলাম। ওকে, সো tan beta যদি আমি এখান থেকে কমন নিই, আমরা পাবো n plus 1 by n minus 1 n plus n plus 1 tan square beta by n, right? just simplify করলাম tan square beta n plus, এখান থেকে আমরা যদি করি tan beta n plus 1 minus n by n divided by, totalটা divided by n plus n tan square beta plus tan square beta, okay, by n. This n cancelled and this minus n plus n cancelled. তাহলে উপরে কি শুধু থাকলো? শুধু থাকলো tan beta, okay, by এখান থেকে যদি n কমন নিই n into 1 plus tan square beta, okay, plus শুধু tan square beta আছে, so 1 plus tan square theta সমান কি? আমরা জানি sec square theta minus tan square theta equals to 1, so then 1 plus tan square beta equals to sec square beta, so tan square beta by n into sec square beta plus tan square beta, right? So now tan square beta we can write down here sin square beta by cos square beta, here also n by
cos square beta plus sin square beta by cos square beta, right? ওকে, পুরো tan বিটা ছিল, অফ কোর্স নট tan স্কয়ার বিটা। তো উপরের পার্টটা আমরা থাকবে sin বিটা বাই cos বিটা, রাইট? নেক্সট cos স্কয়ার বিটা ইজ দ্য এলসিএম, তাহলে n প্লাস sin স্কয়ার বিটা sin বিটা ইনটু cosine বিটা, দেখো তো ইট ইজ ক্লিয়ার। দেখো cos স্কয়ার বিটা ইজ দ্য কমন পার্ট, তাহলে n প্লাস sin স্কয়ার বিটা, এবার cos স্কয়ার বিটাটাকে যদি এখানে মাল্টিপ্লাই হয়ে যায় তাহলে cos বিটা ক্যান্সেল, তাহলে আমরা পাবো sin বিটা ইনটু cos বিটা। এবার আরেকটু সিম্পলিফাই করার জন্য আমরা 2 টাকে মাল্টিপ্লাই করি, দেখো উপরে আমার sin 2 বিটা আনতে হবে, তাহলে 2n টু 2 sin স্কয়ার বিটা। দেখো আমি এই 2টা কিন্তু পরে লিখেছি, তোমরা ভেবো না যে আমি আগে থেকেই লিখে ফেলেছি, মানে কেন লিখছি। প্রথমত এই cos স্কয়ার বিটাটা মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল উপরে নিচে যেটা আছে, তাহলে cos বিটা ক্যান্সেল, থাকবে sin বিটা cos বিটা বাই n প্লাস sin স্কয়ার বিটা। যেহেতু উপরে sin 2 বিটা আছে, তাহলে এখানে যদি আমি একটা 2 মাল্টিপ্লাই করি তাহলে 2n 2 sin স্কয়ার বিটা। ওকে, তো উপরের পার্টটা চলে আসলো sin 2 বিটা, তাহলে আমরা ঠিক দিকেই যাচ্ছি, বাই 2n 2 sin স্কয়ার বিটা cos 2 sin স্কয়ার বিটা, cos 2a equals to 2 sin square a minus 1, সরি 1 minus 2 sin square a, এখানে ভুল লেখা হয়েছে 1 minus 2 sin square a। ওকে, সো 2 sin square a equals to 1 minus cos 2a, তাহলে 1 minus cos 2 beta। ওকে, জাস্ট দেখো আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্টে পৌঁছে গেছে, tan alpha minus beta সমান আমরা কি পেলাম, by using this relation sin 2 beta by 2n plus 1 minus cos 2 beta, hence proved। তো আমাদের যেটা প্রমাণ করতে ছিল, যেটা আমাদের রিকোয়ার্ড রেজাল্ট ছিল, সেটা আমরা প্রুভ করে ফেলেছি। ওকে, so we have already done, I think you have already copied, okay, it is clear to you। Okay, next problem number 5. So 3 has been solved, 4 is also solved, then next 5. Yes, করে দিই problem number 5. Problem number 5 is given to you that if tan theta equals to, given that tan theta equals to cos 2 alpha into tan phi. Now we have to show that tan phi minus theta equals to tan phi minus theta equals to tan square alpha into sin 2 phi by 1 plus tan square alpha into cos 2 phi. Okay, so given that tan phi minus theta equals to, according to the compound angle formula, tan phi minus tan theta by 1 plus tan phi into tan theta। এবার কি আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে সেটা দেখতে হবে। দেখো রাইট সাইড এক্সপ্রেশনে অনলি আলফা এবং ফাই আছে, তাহলে উই হ্যাভ টু এলিমিনেট ইন দিস এক্সপ্রেশন থিটা। ওকে, তাহলে আমরা উপরে যে রিলেশনটা দেওয়া আছে tan থিটা সমান cos 2 আলফা মাইনাস tan phi, থিটার tan থিটা জায়গায় ওটাকে রিপ্লেস করে দেব। ওকে, তাহলে ফার্স্ট স্টেপ আমরা কিভাবে এগোবো, tan phi minus theta equals to tan phi, now we put tan theta equals to tan phi into cosine 2 alpha by 1 plus tan phi into tan phi into cosine 2 alpha, right? Clear?
তো ফার্স্ট নিউমারেটর থেকে আমরা যদি tan phi কমন নিই তাহলে আমরা পাবো 1 মাইনাস cos 2 আলফা বাই 1টাকে আমরা লিখতে পারি কি sec স্কয়ার phi মাইনাস tan স্কয়ার phi, just 1 is replaced by sec স্কয়ার থিটা মাইনাস tan স্কয়ার থিটা। কেন sec স্কয়ার phi মাইনাস tan স্কয়ার phi না, দেখো এখানে একটা আসছে tan স্কয়ার phi ইনটু cos 2 আলফা, তাহলে এখান থেকে আমি tan স্কয়ার phi কমন নিতে পারবো। ওকে, তো সেই জন্য এখানে 1টাকে আমরা রিপ্লেস করছি sec স্কয়ার phi মাইনাস tan স্কয়ার phi, this 1 is replaced by, so tan phi 1 minus cos 2 alpha by sec square phi plus okay minus tan square phi কমন যদি নিই তাহলে 1 minus cos 2 alpha, রাইট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাকে আনতে হবে কি উপরে tan স্কয়ার আলফা, তাহলে tan স্কয়ার আলফা কিভাবে আনতে পারি, তো একটা উপায় হতে পারে tan phi into 1 minus cos 2 alpha by 1 plus cos 2 alpha, উপর নিচে 1 plus cos 2 alpha দিয়ে ডিভাইড করতে পারি sec square phi by 1 plus cos 2 alpha minus tan square phi 1 minus cos 2 alpha by 1 plus cos 2 alpha। আমি কেন এটাকে ডিভাইড করলাম 1 plus cos 2 alpha, তার কারণ প্রিভিয়াস পার্টে আমরা দেখিয়েছি, দেখো cos 2a equals to 1 minus tan square a by 1 plus tan square a, প্রিভিয়াস ফর্মুলা। এখান থেকে ক্লিয়ারলি তুমি যদি সলভ করো মানে যোগ ভাগ প্রক্রিয়া করো তাহলে 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a সেটা হচ্ছে tan square a, এর আগের পর্বের ভিডিওই আমরা করেছি 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a। এই ফর্মুলাগুলো যদি তুমি মেমোরিতে গেঁথে ফেলো তাহলে তোমাকে প্রবলেম সলভ করতে আরো সুবিধা করবে। তাহলে ক্লিয়ারলি তুমি এটাকে লিখতে পারো tan phi into tan square alpha, দেখো একটা পার্ট তোমার কাছে ফিরে এসেছে tan square alpha by sec square phi 1 plus cos 2 alpha, এটাকে তুমি 2 cos square alpha লিখতে পারো minus tan square phi into tan square alpha, right? Just step by step. Okay, so tan phi into tan square alpha 2 cos square alpha টাকে আমি করতে পারি কি 2 tan phi, ওকে নেক্সট পার্টে করব, half 1 by cos means sec square alpha, okay, and sec square phi equals to cos square phi, tan square phi equals to আমরা লিখতে পারি sin square phi by cos square phi into tan square alpha, right? just কিছু করি tan square phi টাকে sin square phi by cos square phi করেছি, 2 cos square টাকে হাফ রেখে cos square টাকে sec square alpha করে দিয়েছি, sec square phi টাকে 1 by cos square phi করে দিয়েছি, তাহলে যে ডিনোমিনেটর পার্ট cos square phi হয়ে গেল, এলসিএম সেম হয়ে গেল। ওকে, ক্লিয়ার? সো 2 cos square phi into tan phi into tan square alpha by sec square alpha minus 2 sin square phi into tan square alpha। কোথাও অসুবিধা? অফকোর্স মনে হচ্ছে একটা অসুবিধা হয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। দেখো 2 cos square alpha is the LCM, তাহলে sec square alpha into 2, এখানে cos square phi আছে তাহলে 2 sin square alpha into tan square alpha, এবং এই 2 cos square alpha টাকে উপরে যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে 2 cos square phi into tan phi into tan square alpha। সিম্পলি যদি আমি এটাকে করি 2 cos square phi, আমি sin tan phi টাকে যদি করে নিই sin phi by cos phi
into tan square alpha divided by sec square alpha আমরা sec square theta minus tan square theta বা sec square alpha minus tan square alpha সমান 1, তাহলে sec square alpha equals to 1 plus tan square alpha, right? 1 plus tan square alpha minus tan square alpha 2 sin square phi টাকে আমরা কি লিখতে পারি 2 sin square phi equals to 1 minus cos 2 phi, 1 minus cos 2 phi, right? তো দেখো cos cos ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, উপরের পার্টটা থাকছে 2 sin phi cos phi into tan square alpha by 1 plus tan square alpha minus tan square alpha plus tan square alpha into cos 2 phi. Then 2 sin phi cos phi tan square alpha, সেটাকে 2 sin phi cos phi টাকে আমরা লিখতে পারি sin 2 phi into tan square alpha by tan square cancel হয়ে যাচ্ছে 1 plus tan square alpha into cosine 2 phi. This is our required result. Tan square alpha sin 2 phi 1 plus, so আমি যদি পুরো ফাইনাল রেজাল্টটা লিখে ফেলি tan phi minus theta equals to sin 2 phi, okay, tan square alpha into sin 2 phi by 1 plus tan square alpha into cos 2 phi. Okay, hence the required result has been proved. Okay, clear? So we have solved the problem. এই জায়গাটা একটু ইন্ট্রিকেসি ছিল, কিন্তু সেই জায়গাগুলো যদি তুমি লজিক্যালি প্রুফটার দিকে তাকিয়ে থাকো, তাহলে প্রুফটার দিকে তাকালেই তুমি বারবার যখন প্রবলেম সলভ করতে গেলে কি প্রুফ করতে দেওয়া আছে সেইটার দিকে চোখ রাখবে, তাহলে দেখবে তুমি ফর্মুলাগুলোকে কানিংলি ব্যবহার করতে করতে দেখবে সেগুলো সলভ হয়ে যাবে। ওকে, ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ।